So today I will be briefing you all on two topics which can come as short notes, okay? So prostate, where is the prostate gland located? Can anyone tell me? Yes. Okay. And what is the normal size and weight of the prostate? Like usually we weigh the organ, okay? Like when we gross a prostate, we usually weigh it. So what can be the normal weight of the prostate? It is around 25 to 30 grams, okay? And it is almost the size of a walnut, okay? And what runs from the middle of the prostate in between? The urethra, yeah. So like any pathology in the prostate might cause a compression in the urethra, okay? So because of which what will happen? There will be an obstruction to the urinary flow, okay? So now our first topic is prostatitis, okay? This can come as a short note. So what is prostatitis? As the name suggests, it is an inflammation of the prostate gland, right? So what can be the types of prostatitis that we can deal with or we get it in our day-to-day lives? One is acute inflammation, one is chronic inflammation, and the other is granulomatous inflammation, okay? So coming to acute inflammation. So what happens in acute inflammation? There will be a focal or diffuse inflammation of the prostate gland. It is most commonly due to the ascent of bacteria from the urethra, okay? So mainly due to urinary tract infection, okay? The bacteria may ascend but it will never descend, okay? Like from kidney, urinary bladder, the infection might not spread down, okay? So now occasionally by lymphogenous or hematogenous spread or from distant focal infection, like some distant site is having an infection, from there the infection is coming to the prostate. It is a very rare case, okay? So now it may be a complication of urethral manipulation. So it may be a complication of the urethral manipulation. Like what are the types of manipulation which happens? Like a catheterization or a cystoscopy or urethral dilatation or any other surgical procedures. So what are the most common pathogens that can cause this acute inflammation? So most common pathogen is E. coli followed by Klebsiella, Proteus, Pseudomonas and so on, okay? So first 3 or 4 pathogens you should remember and the most common one especially, okay? So how will you diagnose a case of acute prostatitis? By culture of urinary samples. So now morphology. One more thing I want to tell you all, that surgical procedures are not an indication in case of acute prostatitis. Like inflammation is jonno we are removing the prostate, it is not done, okay? So এই জন্য gross histology এগুলো আমরা পাই না, but still for an answer you have to write these morphology, okay? So grossly in case of acute prostatitis what will you see? You will see the prostate gland is enlarged, swollen and tender, ঠিক আছে, tense হয়ে থাকবে, ঠিক আছে, due to acute inflammation. On cut section there will be multiple abscesses and foci of necrosis. Now in histology, like if you see a microscopic section, what will you see? The prostatic acini, they are dilated and filled with neutrophilic exudates. So neutrophilic exudates ache bole we are calling it an acute inflammation, okay? And there may be diffuse acute inflammatory infiltrate, edema, hyperemia and foci of necrosis, okay? Now coming to chronic prostatitis. So acute prostatitis bole how will you treat the patient? You will give them a course of antibiotics and patient might complain of pain, okay? So you have to do pain management, okay? You never operate a patient in case of acute inflammation or chronic inflammation. Unless and until chronic cases, sometimes we do operate when there is severe inflammation and patient is having some severe obstruction, ঠিক আছে? So now coming to chronic prostatitis. Chronic prostatitis is more common and there will be foci of chronic inflammation which is frequently present in males who are more than 40 years age.
And if a patient is more than 80 years age, or in males more than 80 years age, 75 to 80% of the prostates will have chronic inflammation, okay, which might be symptomatic or asymptomatic. Now coming to what are the clinical find, like how will the patient present? যেমন বললাম, they are mostly asymptomatic, sometimes they might have some allergic reactions. And chronic prostatitis are of two types, one is bacterial and the other one is abacterial, okay. So what is chronic bacterial prostatitis? So it is mainly a consequence of recurrent urinary tract infections. Now how will you diagnose such patients? You will detect more than 10 to 12 WBCs or leukocytes per high power field in prostatic secretions, and there will be positive cultures of urine specimens and secretions, and these cases are difficult to treat because antibiotics, they penetrate the prostate very poorly, okay. Now coming to chronic abacterial prostatitis. This is more common. There will be no history of any recurrent urinary tract infection. Then WBCs are demonstrable in prostatic secretions, but the culture of the secretions will always be negative. That's why we call it as abacterial, okay. And pathogens যেগুলো most commonly they present are chlamydia and ureaplasma urealyticum, okay. So what will be the morphology? Morphologically, the pathologic changes are similar in both bacterial and abacterial prostatitis. Grossly, what will happen? The prostate may be enlarged, fibrosed or shrunken, ঠিক আছে, due to chronic inflammation. Then histology, what will you see? Foci of lymphocytes, plasma cells, macrophages and neutrophils within the prostatic substance. Then corpora amylacia, prostatic calculi and foci of squamous metaplasia in prostatic acini may be there, and the seminal vesicles are invariably involved, okay. So corpora amylacia is the secretions, ঠিক আছে, যেটা prostate gland secrete করে, ঠিক আছে, ওটা microscopically we can see those secretions. And prostatic calculi মানে stone formation হয়, ঠিক আছে, acini এগুলোর মধ্যে। Now coming to granulomatous prostatitis. So it is a variant of chronic prostatitis. It is mainly caused by leakage of prostatic secretions into the tissue. It may be autoimmune, and grossly the prostate gland is firm to hard, and histology te ki dekhbo? Inflammatory reaction composed of macrophages, lymphocytes, plasma cells and some multinucleated giant cells, okay. Next topic is benign prostatic hyperplasia. তো prostatitis এর উপর শর্ট নোট আসলে এইটুকু তোমাদের লিখতে হবে, ঠিক আছে। কি কি টাইপের বললাম prostatitis হয়? chronic and granulomatous, আর ওদের আন্ডারে অল্প অল্প করে লিখতে হবে, ঠিক আছে। নেক্সট আসছে BPH, যেটা আমরা বলি benign prostatic hyperplasia. তো এটা কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে non-neoplastic tumor, okay, like enlargement of the prostate. It is a very common condition in males more than 50 years of age, ঠিক আছে। এটাকে একটা normal aging process ও consider করে, because 50 years এর উপর most of the males will have some or the other complaints, okay. A symptomatic benign prostatic hyperplasia produces urinary obstruction and requires surgical treatment in 5 to 10% of the cases, ঠিক আছে। So what are the etiological factors? So first হচ্ছে endocrine, আর ওটাই হচ্ছে most common, আর তার সাথে আছে racial inflammation আর arteriosclerosis. কেন? যত এজ বাড়বে তত arteriosclerosis হয়, তাই তো। So now what is the main cause, ঠিক আছে। তো এখানে কি হচ্ছে, the level of androgens জানো তো মেলসদের বেশি হয় আর ইস্ট্রোজেন ফিমেলসদের বেশি হয়, ঠিক আছে। এবার উইথ এজ কি হয়, there will be a decline in this androgen, তাই তো। তো তাই জন্য the periurethral inner prostate যেটা আছে, this is responsible for the increase, মানে রেসপন্ড করে to the increase in estrogen in the
মেলস, ঠিক আছে? তো তাই জন্য সবসময় প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেজিয়া which is a benign cause, it happens in the periurethral region, ঠিক আছে? কিন্তু আউটার যে প্রস্টেট আছে, ও প্রস্টেটিক কার্সিনোমা হলে সবসময় আউটার প্রস্টেটে হয়, পেরিউরেথ্রাল রিজনে খুব কম হয়। তাই বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেজিয়া যখন হয় তখন মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টস উইল কমপ্লেন অফ কি, যেহেতু ইউরেথ্রাটা অবস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে ওই জন্য একটা সবসময় আর্জেন্সি থাকবে, ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, আফটার পাসিং ইউরিন অলসো দে উইল নট বি স্যাটিসফাইড, মনে হবে যে এখনো আমার পাচ্ছে, এগুলোই হয় কমপ্লেন্স, বুঝলে? কিন্তু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্ট এত কমপ্লেন করে না সব সময়, তাই তো? কেন? বিকজ ইট ইজ মোস্টলি ইনভলভিং দ্য আউটার প্রস্টেট, তখন ইউরেথ্রাল অবস্ট্রাকশন অত হওয়ার চান্সেস থাকে না, ঠিক আছে? তো নাও কি হবে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, যেমন বললাম ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট দে উইল বি আ ইউরেথ্রাল অবস্ট্রাকশন, ঠিক আছে? তারপর সেকেন্ডারি এফেক্টস অন ব্ল্যাডার হবে, যেমন সিস্টাইটিস হতে পারে, বিকজ অফ কন্টিনিউয়াস ইউরিনারি ডিপোজিশন হচ্ছে ওখানে, যেহেতু ইনসাফিসিয়েন্ট এমটিং হচ্ছে ওই জন্য ব্ল্যাডার মাইট বিকাম হাইপারট্রফিড, তাই তো? তারপর ইউরেটারে যদি আরো ফার্দার উপরে যাও, ইউরেটারে হবে কি হাইড্রো ইউরেটার, ঠিক আছে, অ্যাকিউমুলেশন অফ ইউরিনের জন্য। আর তুমি আবার আরো উপরে যাও, কিডনি আছে, তো কিডনিতে গিয়ে হাইড্রোনেফ্রোসিস হতে পারে, ঠিক আছে? নাও সিমটমস কি হবে, ইনক্রিজড ফ্রিকোয়েন্সি, নকচুরিয়া, ডিফিকাল্টি ইন মিকচুরেশন, পেন অ্যান্ড সামটাইমস হেমাচুরিয়া, ঠিক আছে? এইগুলো পেশেন্টের কমপ্লেইন্টস থাকতে পারে। So now morphologically in gross what do you get? You will see the prostate is enlarged, nodular, smooth and firm. So the weight, ki normal weight koto bollam prostate er 25 to 30 grams, to ei case e jokhon hyperplasia hocche it will become 2 to 4 times more, ঠিক আছে? Then cut section varies depending on glandular hyperplasia hocche naki fibromuscular hyperplasia hocche। যদি গ্ল্যান্ডুলার হাইপারপ্লেজিয়া হয় তাহলে কাট সেকশন উইল বি ইয়েলো পিঙ্ক, সফট, হানিকোম্ড এন্ড মিল্কি ফ্লুইড এক্সুডেটস উইল বি সিন। আর যদি ফাইব্রোমাস্কুলার হাইপারপ্লেজিয়া হয় তাহলে ফার্ম হবে, হোমোজেনাস হবে এন্ড দেয়ার উইল বি নো এক্সুডেটস, ঠিক আছে? Now the hyperplastic nodule forms a mass in the inner periurethral prostatic gland which forms a capsule, আর এই ক্যাপসুলটা দেখেই কিন্তু it is possible for the surgeon to resect the prostate, ঠিক আছে? আগে যেমন prostate gland যখন আসতো to the department it was always as a whole we used to get the gland, যেটা অনেক আগে হতো, বুঝলে? কিন্তু এখন রিসেন্ট স্টাডিজ এ কি হচ্ছে, there is TURP, তাই তো, transurethral resection of the prostate, ইউরেথ্রা দিয়ে গিয়ে ওরা প্রস্টেটটাকে ফ্র্যাগমেন্ট করে আমাদের কাছে পাঠায়। তাই জন্য তুমি এখন যদি গ্রস দেখো প্রস্টেটের it will be like fragmented tissue, ঠিক আছে? So it is called as prostatic chips, ঠিক আছে? এখন যখন আমরা পাই, এখন as a whole আমরা গ্ল্যান্ড দেখতে পাই না প্রস্টেট, ওকে? it is always in the form of TURP chips বলা হয়, ঠিক আছে? একদম ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে আসে। So histologically glandular যদি hyperplasia হয় তাহলে আমরা কি দেখবো, there will be exaggerated intraacynary papillary infoldings and delicate fibrovascular pores, আমি যেটা দেখাবো তোমাদের further slides এ। আর the lining epithelium is two layered, একটা ইনার কলামনার থাকে and outer cuboidal and basal layer, ঠিক আছে? এবার যদি ফাইব্রোমাস্কুলার হাইপারপ্লেজিয়া হয় there will be aggregates of spindle cells. So আর কি কি দেখতে পারো তুমি প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেজিয়ার সাথে, you can see foci of lymphocytic infiltrate, মানে কি হয় তোমার অনেক সময় যখন আমরা পাই প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেজিয়ার সাথে you get chronic prostatitis, কেন কি বললাম most men will have chronic prostatitis, so when we see microscopically তখন we see these foci of lymphocytic aggregates and there might be small areas of infarction, corpora amyloidosis যেটা বললাম তোমাদের secretions গুলো দেখা যায়, আর sometimes there are foci of squamous metaplasia, so whatever we see we have to mention it in our reports, ঠিক আছে? So see, this is the gross of a prostate gland, as you can see this is the prostate gland as a whole যেটা cut section করা আছে and this is the urethral orifice, তাই তো? And you are seeing that nodular hyperplasia is periurethral, তাই তো? দেখতে পাচ্ছ তো? তো যার জন্য the urethral orifice has been compressed, কিন্তু এইরকম জিনিস কিন্তু তুমি এখন দেখতে পারবে না because we are not getting the prostate gland like this, ঠিক আছে? এখন পুরোটাই fragmented হয়ে আসে। So এবার হিস্টোলজিতে আমরা কি দেখবো, as you can see these glands has been dilated, দেখেছো কত বড় বড় হয়ে গেছে গ্ল্যান্ডস গুলো,
and you are seeing 2 layers of epithelium everywhere, তাই তো? 2 layers, একটা inner তোমার columnar epithelium আর একটা outer cuboidal epithelium যেটাতে basal nuclei থাকে। সো এই জিনিসটা যেই আমরা দেখব, whenever we are seeing this 2 layered epithelium, we can confirm that it is a benign case, ঠিক আছে? Because whenever there is a prostatic CA, there will be loss of this basal epithelium, ঠিক আছে? So prostatic adenocarcinoma তে we don't get this basal nuclei, ঠিক আছে? তো তাই জন্য this is benign। আর এই যে এইগুলো যে দেখছো এই secretions গুলো, এইটা হচ্ছে কর্পোরা অ্যামাইলেসিয়া। বুঝতে পারছো সবাই? হ্যাঁ, তো এখানে কি দেখছি, এই দেখো এই প্যাপিলারি ইনফোল্ডিংস আমি বললাম, যেটা মাইক্রোস্কোপি তোমরা দেখবে, এই যে প্যাপিলারি ইনফোল্ডিংস, দেখেছো প্যাপিলারি প্রজেকশনস হয়ে গেছে গ্ল্যান্ডের ভেতর। দিস ইজ বিনাইন অনলি, ওকে? কেন? এই প্রত্যেকটা কেসে উই আর সিইং 2 লেয়ার্ড এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে? তাই জন্য ইট ইজ আ কেস অফ বিনাইন প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লেজিয়া, ঠিক আছে? আরেকটা কি বললাম, গ্ল্যান্ডুলার হাইপারপ্লেজিয়া হয়, আরেকটা কি বললাম, ফাইব্রোমাস্কুলার হাইপারপ্লেজিয়া। তো যদি আমি ফাইব্রোমাস্কুলার হাইপারপ্লেজিয়া পাই তখন আমি কি বললাম, এই অ্যাগ্রিগেটস অফ স্পিন্ডল সেলস দেখবো আমি, ঠিক আছে? অনেক সময় তাই হয়, মানে গ্ল্যান্ডুলার হাইপারপ্লেজিয়া হলো না, গ্ল্যান্ডুলার মানে গ্ল্যান্ডস গুলো বাড়লো না, তাই জন্য স্পিন্ডল, এরকম স্পিন্ডল সেল অ্যাগ্রিগেটস আমি দেখতে পাই, ঠিক আছে? তো তখন আমাকে বলতে হবে এখানে আমি ফাইব্রোমাস্কুলার হাইপারপ্লেজিয়া দেখছি। হাইপারপ্লেজিয়ার ডেফিনেশন কি? What is the definition of hyperplasia? Number of cells and increase in number and increase in size, তাই তো? হাইপারট্রফি মানে কি? শুধু ইনক্রিজ ইন সাইজ, তাই তো? হাইপারপ্লেজিয়া মানে both increase in number and size। তাই জন্য এখানে তুমি কি দেখছো, there is increase in number of glands, তাই তো? গ্ল্যান্ডস বেশি হয়ে যাচ্ছে তো, হ্যাঁ? জেনারেল পার্ট ভুলে গেছো সবাই? So you are seeing this glandular size has increased as well as the number of glands have increased. So this is a case of hyperplasia, ঠিক আছে? Benign hyperplasia কেন বলছি? কি কি পয়েন্টস ইন ফেভার থাকবে benign hyperplasia কেন বলবো? 2 layered epithelium বললাম না, দুটো লেয়ার এপিথেলিয়াম দেখছো, ইনার কলামনার, আউটার কিউবয়েডাল অর বেসাল, ঠিক আছে? তো ওইটাই আমরা মেইনলি দেখি। এবার সাপোজ উই হ্যাভ আ ডাউট, যে সাপোজ উই আর হ্যাভিং আ ডাউট যে আমি কিছু জায়গায় 2 লেয়ার দেখছি, কিছু জায়গায় 1 লেয়ার দেখছি, তো তখন উই ক্যান ফার্দার গো ফর আইএইচসিস, ঠিক আছে? এখন আইএইচসিও এসে গেছে প্রচুর, তোমার এএমএসিআর আছে প্রস্টেটের জন্য, তো প্রস্টিন বলে একটা আইএইচসি আছে, ওগুলো এখন খুব মানে ভালো, ঠিক আছে? খুব সেনসিটিভ, তো ওই জন্য উই ক্যান গো ফর আইএইচসি দেখেও আমি কনফার্ম করতে পারি whether it is a benign case or a malignant case, ঠিক আছে?